Akuja akaniambia now because your baby is already dead, nilikuwa naomba uniruhusu I do something though it won't be very good, lakini itakusaidia at least mtoto atoke. So they had kukata mabega. And you can imagine hiyo mabega inakatwa bado it is inside you. So they have to like sikuona, unajua sasa mimi nimelala hivi, so I don't know what they're doing, but I could feel something inawekwa side. They break the mabega like this, ndio mtoto arudi hivi at least akuwe mdogo kidogo aweze kutoka. So my brother akaenda kuteremka chini na kurudi, hiyo two duration nikawa nasikia like napata cramps. So I got scared because nilikuwa najua venye kidogo nilikuwa nimeanza kubleed. So kitambo my brother afike nimeanza kubleed kabisa. So nikamwambia my brother let's hurry up, nifanye nini tuende usiku nimeanza kubleed. Tuko kwa bedroom yangu yeye sasa nina bleed. So nikaona like nikiweka cotton ulaita nisaidia. So nikafikia hivi nichukue leso ni wrap niweke ndio tufike hosi. So kwenda kufikia leso veje tu niliweka like legs apate hivi nikitaka kuweka leso mtoto akaanguka. Tukiwa na my brother kwa nyumba. So mtoto ameanguka hapo chini. It was 5 months. Hajakufa like unaona I think sijini heartbeat ilikuwa because unaona like For 16 years, Mary Wambui has endured an abusive marriage, all in hope of getting a baby boy. Mary has endured a total of 7 miscarriages and 1 stillbirth, but still she pushes on. And today she shares with us how these experiences have shaped her life today and what keeps her going. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawira and this is Mary's story. Mary. Sasa kubuni. Yani uko katika sana. Karibu sana. Asante. Welcome. Ndio kufua? Ndio namalizia. Ah, okay. Yeah. So you're rinsing or you're doing what? No, I'm just trying to rinse. Nimemaliza kufua. So maybe tusitupande hivi juu hivi. Let me help you finish. Ai, mgeni anakuja tena kunisaidia jamani. Aya. Ndio haraka. Tuendelee na shughuli. Sawa. Ni tu hivi. Nikaniki hapo nishaeka hapo already. So I think you're such a strong woman. I think you are. You have a story of a lifetime. I have to because of my kids. Sasa hao watoto mimi ndio like my everything. Yeah, that's what gives you the strength. Yeah. Okay. Yeah. So kundu kuna nyingi. Bitu tuhangi ile kopa. Lazima nikuwe strong juu ya watoto. Yeah, hauna choice. Because na sasa kwa hii dunia na watu nimebaki tu na wao. Yeah. Hi. Can just do here. So tell me Mary, home ni wapi? Home kwenu ni wapi? Kwetu. Mimi nimezaliwa place inaitwa Taveta. That's where I was brought up. Nilisomea huko my primary school. Alafu sasa secondary. Nikasomea partly huko. Wapi huko? Partly huko nyumbani. Partly, That is Taita. And then nikamalizia huko Nairobi Rongai. Yeah. Okay. Maisha ilikuwaje pale kwa village ukigrow up? Okay, maisha ilikuwa a bit tight cause mom ndo alikuwa like breadwinner. Though dad alikuwa lakini most of the time alikuwa anakosa kibarua. So our mom alikuwa like breadwinner. Oh, the only one was. Yeah. So kusoma kwetu through primary school cause tulisoma public school. It wasn't that hard, but coming to secondary it was a bit tough. Yeah. Mko watoto wangapi kwani? Kwetu tumezaliwa watatu. I'm the first born. Kuna second born pia ni msichana. Then third born is a boy. Yeah, that's how tuko hivyo sisi kwetu watatu. Yeah. So unasema challenge zilingia ukiwa high school, what exactly? Kiingia high school, unajua tu kuingia high school hata kama nilitwa a very good school That time zilikuwa zinaitwa like provisional school. It was called Mary Girls. It was a very good school. And by the way it was my dream school. So when nilitoka I was very excited. So the challenge was kupata ile fees. My mom kupata ile fees, it was very challenging. But I thank God somehow she managed na akanipeleka shule. So huko Mary Girls nilisomea form 1 and form 2. Form 3 my late uncle,
he's late now. Akawa amefungua shule Ongataronga, his own school. So aka chip in kusaidia mom. Kaambia mom, badala ulipe school fees huku, let the kids come. Sasa hiyo sister yangu amesha ni join nikiwa form 2, so sister yangu akaingia form 1. So unaona tuko wawili shule. Kasema acha watoto wakuja wasome huku, ndio at least hiyo burden ikuwe kidogo, baki na ukijana ukingangana naye. So that's how I came to Nairobi. Nilisomea Ongataronga, shule inaitwa St. Clophas. Kuna huko Rongai ndani mahali panaitwa Nakelu, karibu na Nakelu Boys. Yeah, so that's where nilisomea hadi form 4 nikamaliza. But before I finished form 4 nilikatiza kidogo nikaenda home, then nikarudi nikamaliza. Nini ulifanya ukatize tena? Nilipata mimba nikiwa form 3. Yes, I got pregnant when I was in form 3. I went back home, gave birth to my daughter. Then I came back to the same school because my mom wanted me to finish school. So akaniambia hata kama umepata mimba ukiwa shule lazima umalize. So akaniambia ndio ushike adabu, next time usimisbehave, you are going back to the same school. People knew you got pregnant, you have a kid, but you are going back to the same school. But it was a challenge for me, nilisikia niko challenged. Nikarudi pale, so I was competing with them. Ungesikia hata wasichana wengine wakwambia mimi siwezi shindwa na mtu amezaa. I know. But the funny thing, nilienda huko tukifanya ile exam inafanyangu ya kupatiwa index number, I was index number 1. Wow. Yes. How was the experience? The fellow classmates walikuwa nakutreat vizuri? Wengine walikuwa wananitreat vizuri. Of course kuna wale wanaweza kutreat vizuri na wengine unajua watu hawafanani. Kuna wengine hata walikuwa wananichekelea openly. Hata wengine walikuwa wananiita you are a mother. I remember there was a girl tulikuwa tunashindana naye sana. Yeye ndo alikuwa anasema hizi shindwa na mtu amezaa. Yeah. As if it affects the brain. But look at you now, you know, having gone through all those challenges, uko hapa, uko strong, uko willing to share story yako na ku-encourage watu kule nje. Yeah. Alright. Yeah. Sasa at least to move pale kuna kivuli juu hatuwezi stand hapa. I have a story to tell you. That's good. I want to motivate someone out there. Maybe kuna mtu anapitia kama mimi. So tukae pale at least kwa kivuli ndio tuchape story kidogo hapa. After form 4 nilirudi home. Hiyo holiday mkimaliza mtihani nikaenda home. So kufika home we were still communicating with the father of my kid. So akaniambia now like nimemaliza training, nimepata job, so mimi nataka tuishi. So mimi nilikuwa nampenda sana. So nilikuwa nataka tu mtoto wangu akue like a complete family. Sikuwa nataka like akue na baba peke yake. So I agreed. Sikuwa hata nimechukua results, nilichukulia nikiwa kwa mzee. Hata nilifanya kuhepa home. Si kutoka like ati mama amekubali, nilihepa home. So that is how I got married. Yeah. How was married life when you started living? Okay, married life I can say it wasn't bad. Those unajua sasa huyu ametoka training, mimi nimetoka form 4. So we started from here. Like the first day mimi kuolewa nilikula kwa hoteli kwa sikuwa na anything ya kupikia. So from there ndo nikaanza kujipanga like a woman, ukiachwa pesa kidogo, una save kidogo, unatumia kidogo. So nikaanza kubuy vitu zangu za nyumba slowly. So marriage wasn't bad at first. Though kulikuwa na red signs but I ignored. And then unajua mtu akiwa in love, I think ni kuassume like everything is going to be okay. So I can say at first marriage life wasn't bad. Yeah. What are some of the red flags that you saw that you ignored and you wish you didn't? Like for example, kuna time nilienda home, unakuja unakuta vitu haziko sawa. Like that time ninakumbuka nilienda home, kurudi under our bed nilipata karatasi ya CD. So I was asking my hubby, hii ilitoka wapi na sisi hatutumiangi? So he was like, ni friend yangu ilikuwa nimempea nyumba, so namuuliza like nyumba yako ilikuwa lodging. So those were the red signs, lakini nika ignore. Okay. Yeah. So after that nilika kwa marriage. It wasn't bad, tulikuwa leto vizuri. So kulikuwa na shida, lakini unajua hakuna marriage inakuanga straight. So I got my second born. My first born was a girl, unakumbuka mwenye nilipata nikiwa shule. So nikapata another girl. So I had 2 girls. So after getting the second born, hapo sasa ndio niliona shida zikianzia hapo. Because after that nilikuwa naona my hubby anatamani mtoto boy, but though he wasn't telling me, but I could see the pressure. Alikuwa ananipea though chini ya maji, unaelewa, anatamani kukua na kabui, unaona. So the pressure I think was on me, natamani kupata boy. But so it happened in 2015. That was around January. Nikapata boy. I was so excited. Na venye nilijua, I prayed God, nikamwambia Mungu, please wacha tuikue boy. So nikalea mimba yangu vizuri, kufika around 5 months nikaenda nikafanywa scan. It was a baby boy. You can imagine the happiness nilikuwa na. Everybody in the house was so excited, tulikuwa na furaha.
So tukaanza preparation tu ile ya kawaida kungojea mtoto. Tukafanya shopping, stuff, everything. So nikaona tu clean. So ilikuwa imebakisha 2 days to my delivery. Nikaenda clinic, daktari akaniambia you okay now, just wait for the labor pains then you come. Nikarudi home. Kurudi home after that day, the following day nikawa na feel very funny. Like nikilala hivi nasikia mtoto anaenda one side, nikikaa anashuka chini. So I got worried and then nikasikia zile kicks. It's like hakuna. So I got worried, nikasema badala ya kungojea, let me go back to the hospital. Daktari aniangalia. So I went back to the hospital, nikafika daktari akaniambia lale kwa kitanda. There's that thing wanaweka kusikiza heartbeat ya mtoto. So nikaona ameekelea, after kuekelea hakusema anything, aliita another doctor. So another doctor came in. Kuja akamwambia hebu sikiza heartbeat ya mtoto, akasikiza. So kusikiza nikasikia wameambiana huyu mwenye amekuja sasa, akaambia yule mwenye nilikuwa naye wa kwanza, I can only hear the maternal heartbeat. So from my small understanding, I think maybe wako wanajua ninaelewa hiyo lugha ya madaktari. Nikaelewa maternal heartbeat, that means it's mine, kwa hivyo ya mtoto hakuna. So nikauliza daktari, is my baby okay? Waliniambia tu don't worry, your baby is okay, but we want to take you to a bigger facility kwenye watakutake care vizuri, sababu unaona hapa hatuna like admissions and what. Akaniuliza umekuja na nani? Nikamwambia nimekuja peke yangu. So wakianza kuniuliza nimekuja na nani, my instincts ikaanza kuniambia something somewhere is wrong. So I kept on insisting, is my baby okay? Wananiambia your baby is okay. So nikamwambia mimi nimekuja peke yangu, akaniambia can you call someone? Nikauza kwani kuna shida? Akasema no, we just want someone to accompany you. So hiyo hospitali iko Kasarani and they have a bigger branch in Pangani. So akaniambia I'm going to be given an ambulance. Immediately I called a friend of mine. She came and apparently she didn't come alone, alikuja na another friend. So they were two. Tukaeka kwa ambulance tukaenda hadi Pangani. So nikafika haraka nikachukuliwa kind of emergency. Nikapelekwa kwa scan. Kufanywa scan because now sasa nilikuwa na watoto wengine wawili before. So unajuanga kwa scan venye kuna kuanga like unaona mtoto anacheza. So huyo daktari wa scan alikuwa anapindua hiyo kikompyuta yake hivi nisione. So mimi nikashindwa nini, nikamuuliza is my baby okay? Ananiambia is okay. Na sisikia hata ile unajua unasikia mpaka ile heartbeat kingoa but sisikia. So aliniambia tu twende kwa daktari. So tukatoka na results zetu tukaenda kwa daktari. Akaniacha na daktari akarudi. So daktari akaniuliza umekuja na nani? Nikamwambia with my friends. So I called them wakakuja. So daktari akaniambia Mary, I'm very sorry, your baby died in the womb. It was very devastating. So nikiimagine mtoto venye tumemngojea, venye natamani kupata mtoto baby boy na nimeambiwa it's a boy, alafu sasa nakuja kupatiwa news kwamba amekufa kwa tumbo na nilikuwa nimebakisha tu only 2 days ni deliver. Sikuwa yani haikuwa ina ring kwa akili what to do next. So nilikuwa tu hapo, I was screaming, I was crying. So my friends wakanichukua, I was admitted. Kuadmitiwa after like some few hours daktari akakuja akaniambia no Mary, you have to be strong because now lazima tukuinduce ndo uweze kupush mtoto atoke. So they came wakaniinduce, that is nikadungwa sindano, others medicines were inserted down. After few hours nikapata labor pains, nikapelekwa delivery room, nikaenda. So daktari akaniambia when the baby is alive kuna venye huwa anajisaidia kutoka, but when he is dead all the work is left on you, so you have to be very strong. And you can imagine nilienda hospitali asubuhi, so hata sikuwa nimekula breakfast. After the news I wasn't able to eat, so already I'm already weak. Na niko hapo sasa. It wasn't easy. So nikapelekwa delivery room, daktari akaniambia you gather all the energy, try to push. So nikajaribu kugather all the energy I had, nikapush. First nikapush mtoto kutoka, the second time nilipush mtoto alitoka kichwa. Katoka kichwa peke yake. Kutoka kichwa I tried pushing, nikatoke kabisa akakata. So nikasikia daktari mwingine akimwambia huyu mtoto ni mkubwa sana, hawezi toka hapa kwa mabega, amekwama hapo, that is. So huyu mwingine akamwambia tufanyaje? Akamwambia tuwezi mpeleka theater. For one, my pressure was very high, my sugars were very high, so siwezi enda theater. So wanajaribu kuniambia like huyu anajaribu kusema fanya hivi nafanya, but I talk. You can imagine the pain I was going through. Mtoto ametoka kichwa peke yake na amekwama hapo.
and they are there trying, unaniambia try to push, na huyu anakuja na hii idea inakata, huyu anakuja na hii idea inakata, bado mtoto amekwama hapo. So hiyo kichwa ilitoka around, sasa ilikuwa around 9 usiku. Na sasa hiyo tumekaa hivyo inaelekea 5. I am still in that state. Nangangana tu. So ilifika mahali nikaishiwa na energy kabisa. I was very weak. I can remember nilifanya tu kuomba, nikaambia Mungu, umechukua mtoto wangu, please don't take me also, kwa sababu kuna wale wengine bado wawili wananingojea. So around 5 kuna daktari mmoja alikuja. Ukuja ndo akaelezewa my situation. So walikuwa wameamua wanipeleke tu theater hivyo, worries cause now it was getting bad. So daktari akasema no, I have an idea. Akanambia but now I have to get the consent from the mother. Akuja akanambia now because your baby is already dead, nilikuwa naomba uniruhusu I do something though it won't be very good, lakini itakusaidia at least mtoto atoke. So they had kukata mabega. And you can imagine hiyo mabega inakatwa bado it is inside you. So they have to like sikuona, unajua sasa mimi nimelala hivi, so I don't know what they're doing, but I could feel something inawekwa side. They break the mabega like this, ndio mtoto arudi hivi, at least akuwe mdogo kidogo aweze kutoka. Ile uchungu nilisikia hiyo time sasa wakibreak hizo bones ndio sasa mtoto aweze kutoka. Hata siwezi elezea. So that is what happened, wakabreak mtoto. So akaniambia now we are going to help you. One daktari was going to kuweka elbow yake hapa. Apush, nikisikia ameanza kupush na mimi pia ni gather all the energy, ile kidogo imebaki ni push, then tuone kama atatoka because now amekuwa a bit smaller. So that is what we did. Na mtoto akatoka. So when mtoto alitoka, he was a baby boy, a very handsome boy. He was very cute. So nikaulizwa na daktari, do you want to see your son? Nikamwambia that time nishamaliziwa huko kwa delivery room, nikatengenezwa nimerudi kwa kitanda. Nikamwambia yes, I want to see my son. So nikaletewa mtoto, nikamwangalia. Nilikuwa na maswali mengi sana nauliza Mungu, lakini sasa unasema isha happen. You know, nilikuwa nimemshikilia hivi mpaka kuna time nilisahau kama like mtoto amekufa, nikajipata na breastfeed. Nimechukua sasa na kama nataka kumpea nyonye. So daktari kuona hivyo akaniambia no Mary, acha tuchukue mtoto sasa. Akachukua mtoto, the father alikuwa shafika already. So walichukua wakaenda wakabari. So that is how I lost my boy. How is marriage after this one? Marriage sasa hapo sasa after kuluzi mtoto hii kumeanza kuingia shida already. Kidogo nikaanza kuona kuna changes kwa mzee. It's like yani unajua tu mwanamke tu anakuwa tu na zile instincts. But sasa sikuwa nimepata kale ka evidence like unaweza ona mzee ati anachita manini. So it happened hapo in between nikapata mimba tena. So I was just hoping na naomba Mungu, nasema wacha tu Mungu anirudishie at least yule mtoto alienda. So nikakaa nikawa nalea mimba yangu ikafika 4 months. So at 4 months ikielekea 5 nilikuja kupata kitu shocking sana, ikafanya tena nika miscarriage. So what happened, my father-in-law alikuwa nakujanga hospitali huko. So hiyo time ikahappen, akaniambia Mary, I won't be able to come to the hospital. I want you to go to the hospital, uongee na daktari, then umpe simu mimi niongee na yeye ndio nione kama atanipea dawa ama nitajikakamua nikuje. Dose nasikia siwezi, nasikia mwili yangu iko weak. Nikamwambia it's okay, I'll go. So ika happen, mzee hiyo siku alikuwa amelala job na mimi nimelala huko, hakuna stima. So simu yangu ilikuwa ina moto na kuja yake ilikuwa full. So nikamwambia nipatie simu niende nayo wapi, hosi ndio dada aweze kuongea na daktari. So akanipatia simu, akachange line, akabaki na yangu, mimi nikaenda na yake. Nikafika hosi, nikapatiwa dawa. So on my way coming back, nikaona text imeingia kwa simu yangu. Nasema like, hi sweetheart. So I was like, now who is this? So this is my phone, this is my line. Na mimi hakuna mtu najua, na nikiona ni number, it's a strange number. So I ignored. Nikienda kidogo, akani text tena mentioning the name of my hubby. So nikashindwa sasa huyu ni nani, anajua jina mzee na anani text. So I was curious, nikashindwa ile nini. Nikaenda kufungua simu kule nyuma kuangalia, nikapata kulikuwa na line mbili. Apparently hii line iko hapa, kumbe mzee ako na line nyingine yenye mimi sijui. Na wakati akiweka ile yangu, it's like alisahau kutoa ile line yenye sijui na haikuwa na pin. So meaning venye niliweka tu yangu zilijifungua tu zote. So I tried, nikasema let me play along. Nataka kujua nani. So nika text back, nikamwambia I'm fine, akarudisha.
Nikamwambia see you come visit me at my place. Dem akarudisha ati I don't know your place, you've never taken me to your place. Nikamwambia I'll give you the direction. Akajibu akaniambia what about your wife? So huyu ni mtu alikuwa anajua, alikuwa anajua kabisa this man is married. Nikamwambia don't worry about my wife, nilimfukuza hata tuko pamoja. So dem akasema okay. Nikamwambia take a cab. Dem akasema sijui sina pesa, akamwambia you just take a cab, I'll pay. So hiyo ni text tu, tunaongea tu na text, hakuna call. So hiyo time ni karibu kufika town. Nimefika town, dem nikasikia akisema ameshachukua cab. So nikapiga calculations zangu anaweza fika before mimi. So I also took a cab. Nikafika, apparently nilifika mbele yake. So nilikaa tu nje penye ninaishi, kuna place tu huwa una chill hapo nje. Nikakaa hapo nje, nikaona cab ikikuja, nikajua ni yeye. So akafika akatext, nimefika. Nikamwambia I'm sending my sister akupick. So all along demo anajua anaongea na Habi. Ajui kani mimi. Nikamwambia I'm sending my sister akupick. So nikajitokeza sana, nikaenda nikasalimia dem, nikamuuliza wewe ndio mgeni wa fulani? Nikamwambia okay, amenituma nikuje nikuchukue. All this time you come. Yeah, I'm trying, but deep inside I am broken. But now I just want to know the truth. So najivumilia tu, but deep down nasikia tu kama nimeisha tu kabisa, cause sikuamini kama mzee wangu anaweza nifanyia hivi. Someone to limit tukiwa very young. He married me when I was 17. Yeye ndo alinipea mtoto wa kwanza. So sikuwa na imagine kama anaweza ni cheat. So nikaita dem, tukaingia kwa nyumba. Kuingia kwa nyumba nikalock na nikafunga na kufuli na nikachukua funguo. So dem akaanza, kwa nini unafunga nyumba? Kama don't worry, si ukataka tumefunga. So unajua dem ana reason ya kuwa suspicious because anajua alikuwa anaongea na nani. Nikaenda bedroom, nikamsha mzee, nikamwambia you have a guest. Akaniambia like alikuwa ananiambia mimi nataka kulala sasa kusubiri. Nikamwambia no, kuja tu uone ni mtu important anakuita. So akakuja kwa sitting room. He was shocked. Kwa sasa anaona mpango wake akanda kwa nyumba, hajui amefika aje, anashindwa nini inaendelea. Akawa anamuuliza umekuja kufanya nini kwangu? So nikamwambia now relax. Ndio sasa nikamwambia dem, all along uko una chat na nani? Na ulikuwa na chat na mimi. And apparently I'm the wife. So nataka tu kujua what is going on between you two. So dem alikuwa like so apologetic, ananiambia mimi Mary, I'm so sorry, na ukiniacha tu niende, please don't harm me. Utainisikia tena na bwana yako sijui nini. Story mob. So mimi nikamwambia dem, mimi hata sina shida na wewe. Because apparently huyu alikuwa anajua kwa married, akija kukatia si alikuwa anajua kwa na bibi. So mimi hata sina shida na wewe. So nikamfungulia mlango na akaenda. Tukabaki na Abi. So Abi alikuwa pale like nisame, sijui ni shetani, sijui nini. Like unajua sasa sikuwa naamini, naona like kind of na dream. So dem alivyoenda, after like 10 minutes alinitext akanamwambia Mary, I am very sorry for what happened, na mimi utainisikia na mzee wako tena from sasa nimemwacha, lakini kuna kitu inafanyanga tusiachane mimi na yeye, yani we have something in common. Kamza ni nini? Akanambia let your hubby tell you, is in a better position to tell you. So nikarudia Abi nikamuuliza like ni nini udemo anasema. Alikataa kuniambia, akanambia you wachana na yeye, usishinde ukifuata mambo yake, wachana na yeye. So I went back to the girl, nikamtext nikamwambia because now nishajua kila kitu, niambie tu kweli what is going on. So hapo ndo ali drop the bombshell. Akanambia has he ever told you that we have a son together? Oh my God. Now it was my breaking point. I don't know what happened because nilienda tu flat. Nilipata after like 3 hours nikiwa hospitali. Kuamka sasa naanza ku recall what happened. And you remember I was pregnant, almost 5 months. So daktari naenda huyu amekuja akamza Mary what happened? So najaribu kukumbuka na sitaki kumueleza. Then nikigeuka naona Abi hapo, nikamwambia daktari toa huyu mtu hapa, sitaki kumuona. Mzee kuna shida, namwambia hapana, you don't concentrate nini hivyo. So daktari akaniambia do you know that ulikuwa pregnant and you've lost your baby? Aish. Sasa hapo kwanza ndo nikasikia nimemchukia tena, ninasema sasa nilipoteza mtoto wa kwanza alikufa, tena sasa hii ndio huyu mwingine tena sasa hii ndio huyu nimepata mzee ana cheat. Yani ikakuwa like it is too much for me. So when nilitoka hosi I didn't come back to our house, nilienda kwa mom. But the funny thing, nimeenda kwa mom na simwambii ukweli what is happened. You see at first mama alikuwa anataka niolewe, alikuwa anataka nisome at least because nilikuwa nimeitwa Nairobi University and I lost that chance. So nilikuwa mama alikuwa
relationship yake na my hubby ikuanga nzuri sana. So kwa my mind najaribu kusema nikimwambia mama what I'm going through, kali kadogo tu alikuwa kamebaki ataribika, and I don't want to spoil that small yenye imebaki. So what happened, nilienda kuambia father in law. So father in law akamuita chini mtoto wake, akamuita akamkalisha chini, akamuongelesha, akasema ata change. And stupid miss Jiri anasema ni stupid ama nini, nilimsamea and we went back and we went back kuishi. Sasa tukarudi sana, nikarudi Nairobi tena, tukaendelea na marriage yetu. Did things change? Yani sasa unaona it's like mtu anajua ku pretend. So for the first few months nilikuwa naona like everything is okay. Lakini kumbe huyu mtu bado hajabadilika. Unaona anafanya wapi kazi? Hiyo time huyu mtu ni askari. Hiyo time tulikuwa tunaishi, tulikuwa kwa Huruma, tumetoka Huruma sasa tunaishi Kawa West. Sasa Kawa West kukaa kidogo, unakumbuka nishapoteza mtoto, nimesha first miscarriage, so akapigwa transfer, akaenda job Baragoi. So hiyo kwanza hata ilimeka mambo worse sasa, because in between hiyo time venye alipigwa transfer alikuwa anakuja like after 2 months. Venye alienda mara kwanza alikuwa anakuja sana. So hiyo time nafikiri alikuwa anakuja because hakuwa na mtu huko. Unaona? Alikuwa anakuja. Na before aende alikuwa amenicheat again already. Nilikuwa nimefind out tena kuna dem mwingine tena nilikuja kufind out tu hivi. Dem mwingine tena bado amezaa mtoto mwingine. So mimi nilishikwa I think na stress, nilikuwa tu niko down, and then the funny thing I was blaming myself. Nilikuwa like it's me nafanya cheat. Kitu kingine nilisema naona like kama ningekuwa na mtoto kijana like huyu jamaa maybe angewaini cheat. Maybe angekuwa so all the blame nilikuwa najiwekelea mimi. So that's why unaona nilikuwa na sometimes namsamea narudi, but sasa nikijaribu kuangalia naona it wasn't worth it. Yeah. So venye aliendanga huko transfer alikuwa anakuja at least like 2 weeks. Like 3 weeks, 1 month anakuja hivyo, anarudi hivyo. So hapo niliona like things are getting better. So ili happen one time akaenda akakaa like I think it was 7 months without coming home. So nikamwambia kwa nini ukuji home nini stuff. And in between time alikuwa anakuja nimepata ball mara ngapi? Mara 3, nimemiscarriage mara 3. Kwa sometimes anakuja like unasikia stories za sijui wasichana wanapiga simu, you get irritated, unakuwa hiyo time tayari nimesha develop mpaka nimedevelop diabetes, diabetic now, najidunga na hiyo time nilikuwa nakunywa dawa, sikuwa najidunga. So tukaendelea tu hivyo, but sasa kuna time sasa nilipata miscarriage moja ilikuwa very traumatizing. Yeye hakukua, nilikuwa tu kwa nyumba, alikuwa amekuja. So apparently venye alikuja akarudi nilipata ball and I didn't know. So nikakaa ikiwa around 4 months nilikuwa na my brother kwa nyumba. So nikasikia very funny in the morning. Kusikia hivyo so kwa sababu nisha miscarriage already mara mingi sikuwa nataka ku take risk. Nikapigia gaina wangu akaniambia Mary, the best thing to do, come to the hospital immediately. So nilikuwa sina pesa cash. Nikaambia my brother, nilikuwa na 4th floor. Nikamwambia my brother, chukua simu yangu, teremka chini, enda withdraw pesa haraka, ukuje unipeleke hosi. Ni my kid brother mdogo, hata alikuwa hiyo time alikuwa maliza form 4, amekuja tu kunisalimia. So my brother akaenda kuteremka chini na kurudi, hiyo 2 duration nikawa nasikia like napata cramp. So I got scared because nilikuwa najua venye kidogo nilikuwa nimeanza ku bleed. So kitambo my brother afike nimeanza ku bleed kabisa. So nikamwambia my brother, let's hurry up, nifanye nini tuende usiku nimeanza ku bleed. Tuko kwa bedroom yangu yeye sasa na bleed. So nikaona like nikiweka cotton ulaita nisaidia. So nikafikia hivi nichukue leso ni wrap niweke ndio tufike hosi. So kwenda kufikia leso venye tu niliweka like legs apart hivi nikitaka kuweka leso mtoto akaanguka. Tukiwa na my brother kwa nyumba. So mtoto ameanguka hapo chini. It was 5 months. Hajakufa like unaona I think sijini heartbeat ilikuwa because unaona like it's beating. My brother is there, he is confused, ajui, he has never seen something like that. Unaona kiambuliko kodika, and then unajua mtoto kama haja develop kuna vile anakanga funny, yani it was scary. So my brother like ananitanga dada, because cost watu wanaitanga hivyo, I'm older than him. Nita dada tufanye aje? I think he was courageous enough, akachukua karap, then nikamwambia run down and teremka chini unitie friend yangu mmoja hapo. So akateremka mbio mbio akaenda akanitia
A friend akakuja tukachukua mtoto tukakimbia usiku kwa gari ndo wao kwa usiku kufika. Sasa mimi wananihudumia first because I was still bleeding a lot kwanza. So nilipelekwa theater haraka kutengenezwa nini. Nikarudi, so kurudi niliuliza daktari akaniambia mtoto hakumake. Kwa sababu ile duration ya kutoka home kuja amevuta baridi nini, so hakumake. So hiyo miscarriage ilinipeleka down sana. Nilikuwa na maswali mingi because apparently nilikuwa nimeacha job venye niliambiwa niko na ball, at least nishikilie inaona kama and then unakumbuka bado niko na kale ka pressure nataka kupata mtoto. So ilinipeleka down sana, nikakuwa niko so down, sitaki kuongea na mtu, sitaki kuona mtu, nilikuwa najifungia tu bedroom. Like you see when you are pregnant, people wanajua uko pregnant, so wana expect uko na mtoto. I think watu wengi wanaona tu lazima ukiwa pregnant utapata mtoto. So unatoka nje unakutana na friends wanakuuliza mtoto anaendelea aje, inakuhit back. Unarudi unaenda. So nikawa najificha, sitaki kuongea na mtu because sometimes una open up to friends hawaku understand. They have not gone through the same, so hawaku understand, and some of them get a story to go and tell others. So unakuta huko kwa like ni wewe unaongelelewa. So ilifika point nikawa nasema sitaki, I don't want to tell anybody. Na that time kumbuka nimepata hiyo miscarriage, hata mzee hakukuja hiyo time. Anajua venye kunaendelea. Yeah, but hakukuja. Yeah, aliendelea tu kukaa huko. So sasa hiyo ikakaa hivyo nikangangana tu, so nika pull through. Ilifika point na nikaambia Mungu nao sasa mimi sitaki mtoto. Wacha tu nilea wenye niko nao cause niliona sasa nitakufa. Sababu hizi miscarriages zimekuwa too many. Na hata mwenye nangangana kueti ndio ni please, like I want to please someone ama to save my marriage if it is not even working. So ilifika point nikaambia Mungu I don't want a kid again. Because that time mtata kuji home. Hata kikuja home ni kufight tu. Like I remember there was a time alinichapa mbele ya watoto. Hiyo time watoto wangu wawili walikuwa na watoto wa sister in law, 4 of them walikuwa kwa nyumba. So it happened nilikuwa nimeenda town ka interview fulani. So nikirudi nilikuwa narudi mapema. Watoto walikuwa hajaamka kula breakfast. Nikawapigia simu na wauliza mmeshapika chai? Wakaniambia, nikawaambia like wait for me na waletea kitu ya kunywa na chai because nishamaliza interview around 8 narudi home. So nikakuja na hizo mabands nini na kia watoto hapo wakule, na kulikuwa I think mmoja alienda kitchen akachukua food yenye ilikuwa imebaki usiku akaleta kwa table. Sijui alikuwa anataka kula cause nilipata tu hapo. So my ex alikuwa kulangi hizo manani mabands, nikamwambia like give me money nikakuletee yenye sasa wewe unakula cause ile pesa nilikuwa nishaspend ikaisha. Akanambia hapana, hata hizo banzi umeleta hakuna mwenye atakula hapa. Nikamwambia like why? You are wasting food, ye chakula ilibaki usiku ndo ikuliwe. Nikamwambia chakula hakuna mtu, kama ingemwagwa ndo ungesema iko wasted, but ijamwagwa, it is still here, they can take it lunch day, but now acha wakule nini. Like alinislap mbele ya watoto. Akaanza tunajaribu kumrudishia mbele ya watoto. Sasa hiyo tu ndio ilikuwa tu sababu, na nakumbuka alinichapa even my first born girl was around. Yote alikuwa class 8. Akajaribu kuingilia, anambia dad kwa nini nachapa mama, utamchapa tena. So alimgonga na hii side hapa hivi. Akaumia. So aliona mtoto ameumia ndo akaniwacha. So mimi nikatoka tu nikaenda na bado tu akanibembeleza na akanidanganya, and I came back. Na nikarudi tu tena tukaendelea tu kuishi. So yote this marriage yeah kabisa. And then sikuwa imagine watoto wangu wakikati bila mtu anaita dad. Ama like ati baba anakuja kuwaona siku moja narudi. I wanted them to grow up wakiwa wanajua baba yetu yako tu hapa kona sisi. So nilikuwa na fight sana. And then pia unaona niko na ile uoga ya kurudi wa mama kusema at first my parents walikuwa wanataka nisiolewe, walikuwa wanataka tu like Mary soma upate job, ukuwe na kazi yako, lakini sasa mimi sikuwaisikia. So unaona niko na fear, siwezi rudi home. I want this marriage to work. Again, sina pesa cause sikuenda shule. Apparently my hubby akinichukua kwetu alinipromise atanipeleka shule, which never happened. Hakuinipeleka, alikataa kabisa. So niko dependent kwa yeye kabisa. Like hata nikitaka 5 bob lazima unaona. Sasa nimekuwa like prisoner wake, unaona. Na hataki nifanye job. Hata hivi yote nimepigwa ni sababu nilienda interview ya kutafuta job. Hataki nifanye job, nataka tu nikae hapo ndo aweze kama nikunieka hapo like ako tu hapo like nikitaka kitu lazima yeye ni muombe. Sometimes upewe, sometimes usipatiwe. That's the thing about abuse. Yeah. So anataka tu ukae tu hapo wewe. So sasa nikarudi tukaendelea tu na marriage
akarudi job. But after kurudi nao, every time wakikuja there's this particular number inapigwa, like anawatoka nje wakiongea. Finally nikakuja kujua sasa hiyo time niko na boli ya my third born, akakuja home. Kukuja home, my second born si bado ni msichana. Anasahau anaanza kumuita like baba. So mimi nikimuuliza mbona unaita Natasha, anaitwa Natasha. Kwa nini unaita Natasha ati baba? Ananiambia kwani si mtoto wangu hata nikimuita, nikaambia my sixth sense inaniambia something somewhere is not okay. Nikamwambia ama kuna kitu unanificha. Maybe kuna mwanamke unaishi na yeye uko na wanda utakagi nikuje. Ndio anakona mtoto umezoea kuita baba, so iko so much into you unasahau unaita mtoto hivi. No, like unapenda kuniwekelea like nini. So nikamwambia it's okay. Tukawacha cause now una evidence, you just keep quiet. Remember I'm pregnant again. So akarudi, akaenda. Kukaa sana like 2 weeks akakuja, akarudi back. So when he came that time, mimba zangu unakumbuka hapo miscarriage mingi. So nilikuwa nikipata ball like now sasa nimepata, nilikuwa nafuatilia na gaina sana. So nilikuwa nimekuwa ile magnolia stitch na nimepata total bed rest. Niko tu kwa nyumba. Hapo alikuja siku nilimwambia nina feel very tired, I won't be able to cook. So maybe you can go get something outside to cool, then we can cook jioni sababu si watoto wako shule. So venye alienda alikuwa ameacha simu yake hapo. Unajua kwa sababu nishaichitiwa before, niko tu like hii simu mama niangalie, lakini najiambia niko curious, nataka kujua what he has been up to of late, kama kwa sababu alikuwa amenipromise ata change. Asitaisikia. So I just want to prove kweli amechange. Naenda kuchukua ile simu lakini nasema acha niache, narudisha. But finally kama mbaya nikachukua. Shock of my life, sasa niki-scroll tu hivi nikapata messages. Like the same woman we've been fighting for the last 1 year since I ended huko job. Naona tena ndio yeye amemtext. Anamwambia like ati tutumie pesa ya pampers. Mtoto hana pampers. Kuna hata mtoto. Yes. Now this is the third child. Yeah. Sasa nimebeba mtoto wangu watatu. Sasa in between nimepata 7 miscarriages and 1 stillbirth. Stillbirth ni ile mtoto alikufa akiwa kwa tumbo. So in between nimepata 7 miscarriages. Hata si 7 cause zingine, cause nakumbuka kuna time hata nilienda hosi nikifikiria tu niko na cramps and I'm bleeding a lot. Daktari akaniambia it was 1 month pregnant. Yeah. So ni mingi, but then zenye naweza account for, nitakuonesha tu hizo mabarua utaziona. Zenye naweza account for ni 7. Zenye zilikuwa mbaya plus the stillbirth. So abi sasa hapa nimemwambia ende alete phrase, nimeshaona message kwamba huyu dema mwanje sijui anataka papa. So nikajua kuna mtoto tena mahali. Na remember tayari kuna watoto wawili nje. Akarudi, so I was crying. Nilikuwa nasikia vibaya, nasema huyu mwanaume nimempea so many chances, he's not changing. Yani sasa mpaka nikaanza kujiona like mpaka nilikuwa najiambia Mary you're very stupid. Najiambia kwani wewe ni mjinga aje, umechitiwa mara mingi like anasieti kama mtu akatiwa. I'm still married lakini unakatiwa, lakini kwa sababu ile heshima you're married. Nilikuwa na hata wengine nilikuwa naambia, in fact hata sha fight na wanaume mara mob. Juu naenda kumwambia like fulani mwambie ache. I'm married and nipe respect yangu. So alivurudi akanipata hapo nalia. I'm crying. Ananiuliza ni nini, I'm unable to talk. Nikamuuliza sasa ni nini. So nilimuonesha message, sasa hii ni nini shwani. Again. Akaniambia like I'm sorry. I was planning to tell this. It all happened by mistake. Nikamwambia kwani wewe ndio unafanyanga tu mistake every day. First mistake, second mistake, third mistake. Wewe unafanyanga mistake every day. I thought the last time tuliongea ulisema huyu mtu usitemsikia na yeye. So there nilikuwa so emotional. I think sasa pressure zikaenda juu, sukari zikaenda juu, maji ya mtoto ikatoboka. Sasa tuko kwa nyumba mimi na yeye. Nakumbuka nimewekwa ile stick ile ya kuzuia mtoto asitoke before time. Maji ikatoboka, so niko kwa nyumba. Nikamwambia tu so the thing nilimwambia nipeleke tu hosi. So ndio sisi kwa gari mbio kanipeleka hosi. Kufika hosi, so niliafu kupelekwa theater haraka kwanza itolewe. After that daktari akaniambia because the baby is so tiny hatutaki kupush, because wakati akipush inaweza hata choke nini wataki. So akaniambia the best option tutakupeleka theater. Tukutoe but usikuwe na hope sana kwa sababu mtoto hajadevelop fully, is very tiny. Tujui kama ata make. So tutafanya tu kazi yetu, nyingine tutaachia Mungu. So nilipelekwa theater very fast, nikatolewa mtoto. He was very 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 tiny.
I think alikuwa anatoshana hivi na mkono very tiny. Kwa alitolewa immediately like nikaoneshwa it's a baby boy. So mimi niliambia tu mwambie Mungu kama umekubali atoke akiwa hai, you just do your part. So mtoto wangu akapelekwa incubator, tulikaa 2 months. And I thank God ali survive. Wow. Yeah. Ali survive na tukatoka hosi. Alizaliwa akiwa na 0.9 kg. Hata kwa amefikisha 1 kg. So by the time tutoke hospitali alikuwa na 2 kg tukarudi home. Though it hasn't been easy because unajua watu premature immune system yake inakuwa very down. So tumekuwa on and off kwa hospitali. Hata ameenda theater mara 2 kutolewa tonsils. Hizi za mapua, such stuff. But I thank God now he's a healthy boy and very strong. How old is he now? Now he's 3 years. He's 3 years old. So after getting my boy, I thought sasa nime-accomplish mission yangu sana, my marriage is going to work. Kumbe nilikuwa nimejidanganya. It never ended. So bado habi ana cheat. Yaani akikuja home ni vita cause nitaona tu wanaongea na ule dem, nitaona ametumiwa pesa. Na sisi tukiomba pesa huku hakuna mtu anatupatia. Like a time nakumbuka tushai hadi fukuzwa kwa nyumba sababu ya rent, me and my kids na yako huko. Na ukimwambia anasema yeye hana pesa na we should go back home. Na shida sasa nyumbani naenda wapi ushago kwa sababu huko kwao mother-in-law tu father-in-law alipass. After father-in-law kupass, the sisters walikuja you can imagine sasa unakana sisi tuko na nyumba yako mwenyewe, you share with the sisters-in-law na ndo hao hatupatani. So it wasn't possible for me nirudi ushago. So namkimuuliza narudi ushago nikakae wapi? Endo ukakae tu hapo. Like he doesn't care. Sasa mimi sina rent ya kulipia Nairobi, rudi ushago. So that time before hata nianze kwamba kwenda ushago nilikuwa nishaanza kujifundisha kidogo kuhustle. Like natafuta kama ni tu magari na broke na uzia mtu napata pesa kidogo, at least najitafutia pesa kidogo. Ndio nikasema nikirudi ushago nitakuwa like sasa ushago naenda kufanya nini? Na niko na watoto. Afadhali hapa penye najua kuwazo kidogo napata pesa kidogo ndio naweza kujisaidia kidogo. So that time tulikuwa tumekaa kwa hiyo nyumba 6 months hajalipa rent. Mwenyewe aliniambia tu Mary, sitaki pesa yako, fanya hivi, toka. Wewe toka tu naenda, I don't want your money. Ni hiyo time ya corona. Kanambia wewe enda tu, toka. So sasa inashinda natoka niende wapi? Apparently tulitoka sana, nilitafuta tu pesa like ilikuwa pesa kidogo, nikaenda nikaelewana na mama fulani, nikampatia pesa ya rent bila deposit. Nikahama na nikabeba vitu zangu. Tulimaliza kuhama around 6 hivi na watoto wangu. Tuko tu mimi na watoto wangu. So hiyo time tumefika, nikasikia napigiwa simu. Kuangalia ni namba sijui, nikasikia ni mama anaongea. Sasa akaniambia, "Nani amekwambia uingie nyumba ya mamangu bila deposit?" Nikamwambia like tulikuwa tumeelewana na mama yako, nimpatie tu ya rent deposit nitamtafutia pole. Akaniambia hiyo nyumba haulali. You are taking advantage of my mother because she's old. Mnaingia nyumba yake. Nikamwambia hapana, sisi tulikuwa tumeelewana. Na hadi tulikuwa na yeye. Hapana, hiyo nyumba hautalala. Na nikiona ni jokes, huyo msichana wa huyo mama alituma vijana 3 wakakuja. Na sasa hiyo ni saa 1 inaelekea usiku. Ati wanasema tumeambiwa tukuje tutoe hizi vitu, hautalala hapa. It's either utafute hiyo pesa nyingine utop up ama hautalala. Sasa hiyo sina hata anything. Hai, sasa nikashinda, nikamwambia basi, nikampigia, nikambege, nikamwambia basi acha tu nilale, then nitatafuta penye nitafanya asubuhi. Akanirudishia pesa yangu, baada ya kunirudishia yote alikata 2000. Nikamwambia sababu umelala kwa nyumba yetu nakata 2000. So you can imagine at 5 in the morning watoto wangu wako hapo wamelia, wanaambia mama sasa hii ni maisha gani? Hata wao kukula by the way, hakuna mtu alikula kwa sababu hiyo pressure tumepatwa na ule mtokeni. Hata vitu venye nilikuwa nimebeba tu sijapanganisha, ziko tu hivyo. So una imagine nimerudishwa pesa but it is kidogo, hata kwa kutafuta nyumba nyingine it's not possible. Lazima nilipe watu wa kubeba tena watu wa gari na sina pesa nyingine. Unahamisha unaenda. Imagine 5 nilikuwa chini, kama ushaona mtu akitafuta nyumba 5, hata hakuna watu wameamka. Nazunguka tu nikiangalia mali kuandikwa vacancy. I thank God nilipata tu. Sasa huko kwenye naishi saa hii ndio nilikuja nikapata huyu mzee, nikamuelezea, akaniambia uko na pesa ngapi, nikamwambia, nikampatia, akaniambia wewe kuja na watoto nitafutie nyingine ukiwa ndani. So that is how tuliama na watoto tukuja hapa. So nikaendelea tu kuwaso like nikiambia baba, akaniambia mimi usiwahi niambia mambo ya rent ya Nairobi, I told you uende ushago. So unaona life imekuwa ngumu na ngana tu mimi na watoto wangu. Everything is on me. Akijisikia atatuma pesa fida, sipojisikia kae. Watoto wako shule. Kumbe hata school fees alipi and I don't know. Nikimuuliza ananiambia mimi si, so the time nilikuja kujua ananiambia mimi sina pesa. Nilikwambia sina pesa, naona kama ni jokes. Nikamwambia but you are employed. Uko na mshahara. Au kama unasema una pesa. Sina pesa. Kumbe
huyu jamaa alichukua loan and I don't know. Alichukua loan akaekea ule mwanamke mwingine job. So ile mshahara inakuja anashindwa hata kuimanage. Na mshahara ya polisi kuangia like pesa mingi. Already kushachukua loan na West inakuanga hivyo. So hapo in between akikuja home yani ni shida. Ule mwanamke mwingine ananitukana like hata akiwa hapo. In fact hata there was a time waliplan wanidanganya tu wameachana like wanapigiana simu. Ananiambia eti alikuja sita na makanipata akaniambia like sasa tulikuwa tumegombana the previous day kuhusu the same lady. Sasa akaniambia Mary like naona sasa huyu mwanamke anataka kutukosanisha like now I want to call her ukiwa unasikia nikwambie tumeachana na utainisikia naye tena. Lakini mimi sikujibu cause already roho yangu ilikuwa mzito na ile mambo amenifanyia yote like sasa hata siwezi muamini. It's very hard for me to trust him. So nilinyamaza tu. Akapiga simu zao, akapigia mwanamke akala loudspeaker like wakatukanana. Apparently alikuwa hajui kama mimi nilikuwa nimeset simu yake. Voice call zote zinajirecord but hajui. So alivomaliza kutukana nini akaenda nje. Kwenda nje akarudi. Kumbe alivyoenda nje alicall that lady. That lady anamwambia ati like ameingia box. Ameingia box. Oh sawa basi. Akamwambia wacha tusiongee sana. Nikirudi tutakuja tuongee. So they came back and there was something in me inaniambia tu like huyu mwanaume it wasn't real. So nikachukua simu yake kwenda nikasikia hiyo voice recording again. So nikamwambia so nikamwekea tu akasikia nikamwambia so ulikuwa unanifanya tu mimi mjinga. What was his reaction? He had nothing to say. Alibaki tu like unajua sasa yeye hakuwa anajua kama nilikuwa nimemwekea hizo voice recording and whatever. So ako tu hapo like sijui have messed again. Nikamwambia no this time round I'm not stomaching anything. So that is how tuliendelea lakini sasa unajua mwanamke ukiona mwanamke anatoka kwa nyumba alishatoka kitambo. She's just there physically but spiritually ashatoka. So mi ile love yake kwangu ilianza tu kuisha like slowly like sasa nikajiambia Mary it is high time usimame sasa huu. So hata kama ijakuwa rahisi niliamua nitoke tu like let me hustle now like other people like nijaribu. It is never too late. Cause like for example all along mimi napenda kuact sana na nilikuwa najaribu kwenda auditions. So akawa ananinyima akanambia if at all we are to stay with you hakuna kuact. Kuact hiyo inakuanga ni kazi ya malaya sijui nini. So unaona hiyo passion yangu akai. So venye nilianza kujirealize nikaona like this person is just using me. I have to get up and start something. At least nifanye kitu kama wanawake wengine niweze kusimamia watoto wangu. Because that time na realize hivyo nyumba iko na arrears like 6 months. Kidogo nimetumiwa message kwa simu mtoto ako na arrears 64,000 na anafanya form 4 right now anafanya form 4. So anyhow lazima nitafute hiyo pesa ipatikane because mtoto results zikitoka lazima aende achukue na lazima ni clear hiyo. Ukiangalia tena nyumba iko na arrears 6 months. So mimi nilikuja kujua afterwards landlord anakuja kuniambia unajua sasa mimi nitawafukuza. Nikamwambia kwani shida iko wapi? Mzee atumani rent. For how long? Ambia mbona hukuniambia? Akaniambia sasa unajua si wewe unalipanga rent. Nimekuwa nikiongea naye akinipromise but now I'm tired. So nikamwambia landlord wewe nivumilie tu I'll be paying kidogo nikiaso nikipata kama 3,2 and that man has been so good. Hata sasa tunakaa tu hapo na bado ana day like around 4 months lakini tunamlipanga tu kidogo nikipata ipay kidogo hivyo. So that is how nilitoka kwa hiyo marriage nikasema enough is enough. Let me focus on myself because nilikuja ku realize you are trying to please other people so much you forget about yourself. I was hurting. I was hurting. Nimepata diabetes like now imekuwa worse. Najidunga sindano asubuhi saa 6 na jioni. In fact jioni it's before meal and after meal. See. So nikasema tu enough is enough, let me start. It is never too late kuanza. Nikajiambia tu hivyo. So nikasema it's never too late kuanza. Kwa hii marriage, looking back, what do you think you would have changed ndio usifike this far na hizi challenges zote umepitia? At first, mimi naweza sema sometimes kosa kusikiza wazazi pia ni mbaya sana. Because naangalia back nasema kama ningesikiza my mom ingefika into this. Again, the right sense niliona at the very first. Ama venye nilichitiwa the very first. I could have walked out. Na maybe Sema si too late, lakini maybe ningekuwa somewhere now. Sure. Yeah. Mimi watu wote wanawatch hii video yangu, mimi naweza ambia mtu kama ukiona red sign, afadhali tu utoke mapema, because when watu wanasemanga once a cheat always a cheat. It is very true. Mtu akisha kuonyesha tu kwa kwanza, mtu akikugonga tu mara ya kwanza
hata wewe iacha, they will never stop. It's better to walk out when it is still early. Yeah. Usingoje ikue too late. Yeah. Mary, you have a YouTube channel where you also try to tell your story in bits and parts. Please tell us about it and how can people support you through that channel? Okay. Venye sasa nilikaa venye sasa nikasema I want to start my life afresh. Niliona nifukue YouTube channel. One, I tell my story to inspire other people. At least mtu akisikia story yangu anaweza kuwa motivated na apate 1 2 3 lesson. Ajue kama Mary alipitia hii, maybe I can avoid this one. So I have a YouTube channel inaitwa Auntie Bobo, just Auntie Bobo. Mwisho ni B-O-B-O-O. Auntie Bobo. So that is my YouTube channel. Chenye tu ningeomba mnisupport sana kwa hiyo YouTube channel. Ndio at least niweze kugrow, ni motivate wanawake wengine. If anyone wants to reach to me, my number is 0721 38 98 35. Okay. Yeah, that's my number. Itaitwa Mary Wambui Kamande. Yeah. Tunashukuru sana Mary kwa kufungua roho yako na kutuambia yale ambayo umepitia na mpaka hapa mahali umefika. I'm sure you have a message to your children. Yeah. They have seen you struggle, they're seeing you right now. Try to stand up and support them. What message do you have for them? Okay, watoto wangu ningependa kuambia na wapenda sana. I know now but it is very tough. I know it is still very tough. Bado tuna struggle, like we anamaliza kwa na school fees arrears, but I know God will come through for us. Najua tutamake. Don't worry. Say it. Okay, sorry. No, it's okay. Because nikifikiria like mtoto wangu anamaliza shule na I know she's a very bright girl. But I know God will come through for me. Of course. Yeah, so I love, yani nawapenda tu sana because nyinyi ndio mnanipea strength. Nyinyi ndio mnanifanya nitake kuishi another day. Yeah. So kile tu ningeambia tu Wakenya, mimi all I need is ni supporteni tu kwa my YouTube channel, let it grow. From there najua I can support my kids and my life is going to change. Definitely. Yeah. We appreciate you. I think you're very, very strong, having gone through all those things. Na uko hapa, unaongea, na unataka ku-encourage wengine na experience yako. Na ku-appreciate sana. Thank you. Na tunashukuru sana kwa kutukaribisha kwako. Even allowing us to do some of your household chores with you. We feel like wewe ni mtu wa maajabu sana, wewe ni mtu wa maana sana. So don't give up. God akona reason kwa nini amekupatia responsibility haya watoto. So you can take care of them. So don't give up. Keep pushing on. Hapa mahali umefika, it's too far to give up. Ukifika hapa, you're almost through with the kids are growing. Hawataendelea kubaki pale. So And one thing before we close the video, nimewaambia mimi I love acting. Sure. Very much. Yeah. Kuna huyo director anaitwa Jibaba, nataka kumshukuru sana cause amenipatia chances. Hata kama ni extra roles but zinanipea experience. So ningependa kuomba yote mwenye yako kwa hizo ma production company ama au ma directors, kama mtu ako na role anaweza nipatia, I can show them my talent. Because I love acting, it is in me. Ni vile tu nilifungiwa at that an early stage, but it is never too late. Too late. So kama kuna mtu ako na role na anaweza play, I am there. Unaweza nifikia tu. I'll be very glad. At least tu watoto wasikose unga, like I pay all the debts I have na hizo kadhaa. I'll be very, very grateful. Okay, great. So there you have it. This is the story of Mary, and she's asking anyone out there who has probably a job opportunity in terms of acting or even sales and marketing, please reach her through her number we have shared on the screen below. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it Tuko.